পৃষ্ঠা ১২৩ Descriptive type questions. Marks 6. 1. Question 1. What events will supposedly take place according to the poet Carl Dennis in the poem, quote, The Greenhouse Effect, unquote. দ্য গ্রিন হাউস এফেক্ট নামক কবিতায় কবি কার্ল ডেনিসের মত অনুসারে কি ঘটনা ঘটতে চলেছে বলে মনে হয়? HS মডেল কোয়েশ্চেন wbchse. Or what events will supposedly take place according to the poet in the poem The Greenhouse Effect? দ্য গ্রিনহাউস এফেক্ট নামক কবিতাটিতে কবির মতানুসারে কি ঘটনা ঘটতে চলেছে বলে মনে হয়? Textbook question. Answer. In Carl Dennis's poem The Greenhouse Effect, the poet visualizes visualizes a future shaped by the consequences of climate change, greenhouse effect and global warming. The events supposedly taking place are agricultural shifts. Good tillable land will become, quote, so dear, unquote, that suburbs will give way to farms, indicating a drastic change in land use due to altered environmental conditions. Urban re-densification, densification, re-densification. Cities will, quote, fill up again with people too poor to own cars, unquote, suggesting widespread poverty and a return to a more localized living as resources become scarce and transportation becomes unaffordable. Shifting global powers. Greenland and Antarctica will join the, quote, new great powers, unquote, implying that these regions, after significant ice melt, will gain considerable influence. Korea will also become a prominent power in world order. Economic decline and self-reliance. Despite playing the, quote, new great powers, unquote, against each other for aid, the world will still be, quote, poorer than we are now, unquote. The tax base will be too small to support public buildings. Citizens will have to, quote, donate hours after work each week, unquote, to maintain public spaces like the library and city hall. Abandonment, abandonment, abandonment of the plains states. These areas will become, quote, giant dust bowls, unquote, indicating severe drought and rendering them drought and rendering them uninhabitable or unusable for agriculture. Essentially, essentially, the poem paints a picture of a future where environmental degradation leads to significant societal, economic and geopolitical upheaval, upheaval. It will force humanity to adapt to a much harsher and more resource-constrained existence. কার্ল ডেনিসের লেখা কবিতা দ্য গ্রিন হাউস এফেক্টে কবি কল্পদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছেন এক ভবিষ্যৎ যা গঠিত হবে গ্রিন হাউস এফেক্ট এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। যে যে ঘটনাগুলি ঘটবে বলে মনে করা হচ্ছে সেগুলি হল চাষাবাদ স্থানান্তর। ভালো চাষযোগ্য জমি এত মূল্যবান হয়ে উঠবে যে শহরতলির এলাকাগুলোতেও খামার বাড়ি তৈরি হবে। এটি ইঙ্গিত করে যে জলবায়ুর পরিবর্তিত পরিস্থিতির জন্য স্থলভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আসবে।
শহরে পুনরায় জনঘনত্ব বৃদ্ধি। শহরগুলো কোট আবার ভরে উঠবে এমন সব গরিব লোকজনে যাদের নিজের গাড়ির খরচা জোগানোর সামর্থ্য থাকবে না আনকোট। এটি ইঙ্গিত করে এক ব্যাপক দারিদ্র্য এবং স্থানীয় এলাকা নির্ভর বসবাসকে, কারণ খাদ্যের উৎস হয়ে যাবে অনেক কম এবং পরিবহনের খরচা হয়ে যাবে সামর্থ্যের বাইরে। বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলির অবস্থা পরিবর্তন। গ্রিনল্যান্ড ও অ্যান্টার্কটিকা নতুন মহাশক্তিধর দেশের তালিকায় যোগ দেবে। এর অর্থ হল এই সমস্ত অঞ্চলগুলি যথেষ্ট পরিমাণে বরফ গলে যাওয়ার পরে যথেষ্ট প্রভাবশালী হয়ে উঠবে। বিশ্বক্রম তালিকায় কোরিয়াও এক উল্লেখযোগ্য শক্তিশালী দেশে পরিণত হবে। অর্থনৈতিক অবনতি এবং আত্মনির্ভরশীলতা। কোট নতুন শক্তিধর দেশগুলিকে আনকোট সাহায্য দেওয়ার জন্য লড়িয়ে দেওয়ার পরেও পৃথিবী হয়ে যাবে কোট বর্তমানের তুলনায় অনেক গরিব আনকোট। কর আদায় এতটাই কম হবে যে তাতে সরকারি ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ চলবে না। নাগরিকদের কোট কাজের পরে ঘন্টার পর ঘন্টা স্বেচ্ছাশ্রম দিতে হবে প্রতি সপ্তাহে আনকোট। সরকারি জায়গাগুলো যেমন পাঠাগার, সিটি হল প্রভৃতি দেখভালের জন্য সমতল অঞ্চলগুলি পরিত্যক্ত হয়ে যাবে। এই সমস্ত সমতল এলাকাগুলো হয়ে যাবে কোট সুবিশাল ধুলোর পাত্র আনকোট। এর অর্থ হল ভয়ঙ্কর খরা ওই জায়গাগুলোকে বাসের অনুপযুক্ত করে তুলবে এবং কৃষিকাজেও সেই স্থানগুলির ব্যবহার করা যাবে না। বস্তুত কবিতাটি ভবিষ্যতের এমন এক ছবি তুলে ধরে যেখানে জলবায়ুর অবক্ষয়ের ফলে গুরুতর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ভূ রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটবে। এটি মানব সভ্যতাকে বাধ্য করবে অনেক কঠোর এবং অনেক বেশি উৎস নির্ভর অস্তিত্ব টেকানোর লড়াইয়ে অভ্যস্ত হতে। Question 2. Write a brief summary of the poem, quote, The Green Effect. The Greenhouse Effect কবিতাটির সারসংক্ষেপ লেখো। Question 2. Write a brief summary of the poem, The Greenhouse Effect. The Greenhouse Effect কবিতাটির সারসংক্ষেপ লেখো। Answer. Substance of the poem অংশটি দ্রষ্টব্য। Question 3. What is your opinion about the title of the poem, The Greenhouse Effect by Carl Dennis? Discuss in details. কার্ল ডেনিসের লেখা কবিতা দ্য গ্রিন হাউস এফেক্টের শিরোনাম সম্পর্কে তোমার কী অভিমত বিস্তৃত আলোচনা করো। আনসার. দ্য টাইটেল অফ কার্ল ডেনিসেস পোয়েম, কোট, দ্য গ্রিন হাউস এফেক্ট, আনকোট, is remarkably effective and strong for several reasons when we remember that it was written in 1985. Perhaps the most striking aspect of the title is its incredible prediction. In 1985, quote, the greenhouse effect, unquote, was a scientific concept known to researchers and scientists only. Until then, it had not entered the mainstream public consciousness as পৃষ্ঠা 124, quote, climate change, unquote, or, quote, global warming, unquote, has today. Today we can realize how horrible the picture is. If this continues for any further time, we shall have to pay the cost very dearly. The title is straightforward, straightforward, straightforward,
and unambiguous, unambiguous, unambiguous. It directly states the core scientific phenomenon the poem explores. This directness sets an alarming seriousness in the subject matter. For readers, it serves as a stark reminder of how long we have known about these issues. It emphasizes that the warnings have been present for decades, making the poem's continued relevance even more poignant. In conclusion, The Greenhouse Effect is an exemplary title for Carl Dennis's poem. It is incredibly effective due to its foresight, directness, and ability to sum up the poem's core concern with the scientific reality and future consequences of environmental change. কার্ল ডেনিসের লেখা কবিতা দ্য গ্রিন হাউস এফেক্টের শিরোনামটি উল্লেখযোগ্যভাবে কার্যকরী এবং সুগঠিত বিভিন্ন কারণে। যখন আমরা এই কথা স্মরণ করি যে কবিতাটি লেখা হয়েছিল 1985 সালে, সম্ভবত শিরোনামটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল এর অবিশ্বাস্য ভবিষ্যৎবাণী। 1985 সালে গ্রিনহাউস এফেক্ট ছিল এমন এক বৈজ্ঞানিক ধারণা যা কেবলমাত্র গবেষক এবং বিজ্ঞানীদেরই জানা ছিল। আজকের দিনে কোট জলবায়ুর পরিবর্তন আনকোট বা কোট বিশ্ব উষ্ণায়ন আনকোট যেভাবে আমজনতার চেতনায় ঢুকে গেছে, তখন তেমনটা একেবারেই ছিল না। আজকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে চিত্রটা কতটা ভয়ঙ্কর। এটা যদি আরও কিছুদিন ধরে চলে তাহলে আমাদের এর চরম মূল্য দিতে হবে। শিরোনামটি সোজাসাপটা এবং কোনো ধরনের অস্পষ্টতা মুক্ত। এটি কবিতায় আলোচিত মূল বৈজ্ঞানিক লক্ষণকেই তুলে ধরে সরাসরি। এই স্পষ্টতা বিষয়বস্তুর মধ্যে এক চরম গাম্ভীর্য আরোপ করে। পাঠকদের জন্য এই শিরোনাম হল এক চরম সতর্ক বার্তা যে আমরা কতদিন ধরে এই বিষয়টা সম্পর্কে জানি। শিরোনামটি জোর দিয়ে আমাদেরকে জানায় যে বেশ কয়েক দশক ধরেই আমাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে, যার ফলে কবিতার প্রাসঙ্গিকতা অনেক গভীরতা পায়। পরিশেষে বলা যায় যে কার্ল ডেনিসের লেখা কোট দ্য গ্রিন হাউস এফেক্ট আনকোট কবিতার শিরোনামটি একটি আদর্শ শিরোনাম। এটি এর দূরদৃষ্টি, স্পষ্টতা এবং পরিবেশগত পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা ও ভবিষ্যতের পরিণতি সম্পর্কিত কবিতাটির মূল বিষয়বস্তুটিকে সংক্ষেপে তুলে ধরার ক্ষমতার কারণে অত্যন্ত প্রভাবশালী। Question 4. Analyze the role of the natural world in the poem, quote, The Greenhouse Effect, unquote, by Carl Dennis. কার্ল ডেনিসের লেখা দ্য গ্রিন হাউস এফেক্ট প্রাকৃতিক জগতের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। কার্ল ডেনিসের লেখা দ্য গ্রিন হাউস এফেক্ট এ প্রাকৃতিক জগতের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। আনসার: In the poem The Greenhouse Effect by Carl Dennis, nature is presented primarily as a victim to our mad rush for prosperity and enjoyment. The greenhouse effect is a natural phenomenon where the temperature of this earth will grow automatically, but nature knows how to cure it. But because of our mad rush for better and better civilization, industrialization, and physical comforts, we are using and natural resources like coal and petroleum products endlessly and recklessly, thereby producing toxic gases. Those gases are creating a wrapper around the surface of the earth, so the heat that could be naturally minimized is becoming trapped on the earth's surface. We are destroying the forests at the same time, so nature becomes helpless in front of our madness. Silently, nature is losing its balance. Whether nature is taking revenge on us or not, that is not important. We have to suffer the consequences of our misdeeds
So temperature is rising, the polar ice layers are melting, and the sea level is rising. Answer. The greenhouse effect functions as a powerful piece of speculative poetry by taking a contemporary scientific concern, quote, global warming, unquote, as a very serious matter of discussion. The poet starts with the proposition of, quote, the gradual warming trend, unquote, and then systematically imagines its ripple effects, পৃষ্ঠা 125. For instance, rising temperatures lead to, quote, grain belts begin to slide closer to the poles, unquote, and, quote, the plain states will be abandoned as giant dust bowls, unquote. These are not abstract concepts but tangible, 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 agriculturally devastating outcomes. The consequences of scarce fertile land is a realistic economic shift. Quote, good tillable land so dear, unquote. It will lead to the, quote, suburbs will give way to farms, unquote. This direct cause and effect chain, rooted in environmental science, makes the future feel grounded in reality. Furthermore, the poet speculates on the social and political consequences. Economic decline will happen because of climate change. So, quote,
The tax base will be too small to support the public buildings, unquote. The citizens will be forced into volunteer labor. The shift in global power is inevitable. Greenland and Antarctica will be the, quote, new great powers, unquote, quote, stronger Carthages, unquote, like, quote, Korean armadas, unquote, will rise up. These are not at all imagination but logical extensions of environmental shifts. So the poet's speculation in 1985 is clear as daylight for us all now. দ্য গ্রিন হাউস এফেক্ট কবিতাটি দূর কল্পনামূলক কবিতা হিসেবে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে, যেহেতু কবিতায় বিশ্ব উষ্ণায়নের মতো একটি সমকালীন বিজ্ঞান চর্চার চিন্তার বিষয়কে বিষয়বস্তু হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে এবং প্রচণ্ড গুরুত্ব সহকারে এটি আলোচিত হয়েছে। কবি, কোট, ক্রমশ উষ্ণতা বৃদ্ধির ধারা, আনকোট, এই উপস্থাপনা দিয়ে কবিতাটি শুরু করেছেন এবং তারপর ধাপে ধাপে কল্পনা করেছেন এর তরঙ্গায়িত প্রভাব। উদাহরণ হিসেবে ক্রমবর্ধমান উষ্ণতা, কোট, শস্য অঞ্চলগুলিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে মেরুর কাছাকাছি, আনকোট, এবং কোট, সমতল রাজ্যগুলি পরিত্যক্ত হবে সুবিশাল ধুলোর পাত্র হিসেবে, আনকোট। এগুলো কিন্তু বিমূর্ত কোনো ধারণা নয়, বরং একেবারে বাস্তব, যা হলো কৃষিকাজের জন্য ধ্বংসাত্মক এক প্রকাশ। উর্বর জমির অপ্রতুলতার পরিণতি হল বাস্তবসম্মত অর্থনীতির পরিবর্তন, কোট, ভালো চাষযোগ্য জমি অত্যন্ত মূল্যবান হয়ে উঠবে, আনকোট। এর ফলে, কোট, শহরতলির স্থানে খামারবাড়ি তৈরি হবে, আনকোট। এই সরাসরি কার্যকারণ শৃঙ্খল যা প্রথিত আছে পরিবেশ বিজ্ঞানের মধ্যে, তা আমাদের ভবিষ্যৎকে বাস্তবসম্মত করে তোলে। এছাড়াও কবি কল্পনা করেছেন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিণতিরও। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অর্থনৈতিক অবনতি ঘটবে, তাই, কোট, কর আদায় এত কমে যাবে যে তা দিয়ে সরকারি ভবনগুলির রক্ষণাবেক্ষণ চালানো যাবে না, আনকোট। নাগরিকরা স্বেচ্ছাশ্রম দিতে বাধ্য হবেন। পৃথিবীর শক্তির ভরকেন্দ্রের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। গ্রিনল্যান্ড এবং অ্যান্টার্কটিকা হয়ে উঠবে, কোট, নতুন শক্তিধর দেশ, আনকোট, কোট, অধিকতর শক্তিশালী গোষ্ঠী, আনকোট, যেমন, কোট, কোরিয়ান নৌসেনা বাহিনী, আনকোট, উঠে আসবে। এগুলো মোটেই কল্পনাপ্রসূত বিষয় নয়, বরং পরিবেশ পরিবর্তনের যুক্তিগ্রাহ্য প্রসারিত রূপ। তাই কবির 1985 সালের কল্পনা আজকে আমাদের কাছে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। Question 6, quote, if we don't want the place to fall like temples in Rome, unquote, what does the line refer to? Discuss in details. এই লাইনটি কি বোঝাচ্ছে বিস্তৃত আলোচনা করো। Answer. In the poem The Greenhouse Effect by Carl Dennis, the poet discusses about the effects of global warming and greenhouse gases on nature and its future. Because of our unmindful activities, phenomena like climate change, global warming, soil erosion, and ice melting are growing rapidly. As a result, the balance of this earth is at a risk. Lots of animals are extinct now. This disastrous situation is bringing rapid changes in social, geopolitical, and economical fields. In future, the world order will definitely be disturbed. In future, if we do nothing positive, the complete destruction of human civilization is also predictable. The Roman Empire at its height was a pinnacle of architectural and societal achievement, known for its magnificent temples and roads. Its eventual decline and, quote, fall, unquote, serve as a potent historical precedent for the vulnerability
of even the most powerful and advanced civilization. The fall of Rome was not a single event but a long, complex process involving internal strife, economic woes, and external pressures. This parallels the gradual stealthy nature of the greenhouse effect, which does not promise an immediate devastation but rather a slow, relentless erosion of stability and well being. So, the incident of Rome is mentioned. কার্ল ডেনিসের লেখা দ্য গ্রিন হাউস এফেক্ট কবিতায় কবি আলোচনা করেন প্রকৃতি এবং তার ভবিষ্যতের ওপর বিশ্ব উষ্ণায়ন ও গ্রিন হাউস গ্যাসের প্রভাব। আমাদের বেপরোয়া কাজকর্মের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন, বিশ্ব উষ্ণায়ন, ভূমিক্ষয় ও বরফ গলে যাওয়ার মতো ঘটনাগুলি দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে। এর ফলে পৃথিবীর ভারসাম্যই আজ বিপদগ্রস্ত। অনেক প্রাণী আজ বিলুপ্ত। এই ধ্বংসের পরিস্থিতি সামাজিক, ভূরাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও দ্রুত পরিবর্তন নিয়ে আসছে। ভবিষ্যতে পৃথিবীর নিয়ম নিশ্চিতভাবেই বিঘ্নিত হবে। ভবিষ্যতে যদি আমরা সদর্থক কিছু না করি তাহলে মানব সভ্যতার সম্পূর্ণ ধ্বংস আন্দাজ করা যেতে পারে। রোমান সাম্রাজ্য সেটির চরম উৎকর্ষে, স্থাপত্য এবং সামাজিক প্রাপ্তির চরম সীমায় ছিল। এই সাম্রাজ্য পরিচিত ছিল তার চমৎকার মন্দির এবং রাস্তাঘাটের জন্য। এর ক্রমান্বয়ে অবনতি ও পতন সবচেয়ে শক্তিশালী এবং আধুনিক সভ্যতারও যে দুর্বলতা থাকে তারই এক জোরালো ঐতিহাসিক নজির। রোমের পতন কোনো একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং এক দীর্ঘ জটিল ঘটনাক্রম, যার মধ্যে ছিল অভ্যন্তরীণ ঝামেলা, অর্থনৈতিক সংকট এবং বাইরের চাপ। এরই সমতুল্য হল গ্রিনহাউস এফেক্টের ক্রমশ বেড়ে চলা এবং নিঃশব্দ ঘাতকের মতো চরিত্র কখনোই হঠাৎ করে ধ্বংস ডেকে আনবে না। এটি ধীরে ধীরে ও একটানাভাবে স্থায়িত্ব এবং সুস্বাস্থ্যকে ক্ষয় করে দেবে। সেই জন্যই রোমের ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। Question 7. What does the poet mean with the line, quote, "The plains states will be abandoned as giant dust bowls. Greenland and Antarctica will join the new great powers," unquote. এই লাইনের মাধ্যমে কবি কি বোঝাতে চেয়েছেন? আনসার: The line, quote, "The plains states will be abandoned as giant dust bowls. Greenland and Antarctica will join the new great powers," unquote, from Carl Dennis's poem The Greenhouse Effect, পৃষ্ঠা 126, vividly illustrates the geographical and geopolitical consequences of unchecked climate change. The, quote, "plain states," unquote, of America are historically agricultural powerhouses known for their fertile soil. The image of them becoming, quote, "giant dust bowls," unquote, tells us about the horrible future picture to come from widespread soil erosion and agricultural collapse, forcing mass migration. Greenland and Antarctica are vast, largely uninhabited, ice-covered continents. Their rise to, quote, "great powers," unquote, directly implies significant melting of their ice sheets. This melting would have several profound consequences. When other plain fertile lands of different countries will be converted to deserts, people will have to shift to other places of the world for mere survival. Then probably Greenland and Antarctica will be their destination. The traditional, quote, "great powers," unquote, are usually
nations with large economies, military might, and significant populations like USA, China, and Russia. The poet uses this stark contrast to highlight the transformative and disruptive nature of the, quote, greenhouse effect, unquote. It demonstrates how it will not only destroy established ways of life but also create entirely new geopolitical landscapes. কার্ল ডেনিসের লেখা কবিতা দ্য গ্রিন হাউস এফেক্ট থেকে নেওয়া লাইন, কোট, সমতল রাজ্যগুলি সুবিশাল ধুলোর পাত্রের মতো পরিত্যক্ত হয়ে যাবে, গ্রিনল্যান্ড ও অ্যান্টার্কটিকা নতুন শক্তিধর দেশগুলির সঙ্গে যোগ দেবে, আনকোট, স্পষ্টতই অনিয়ন্ত্রিত জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে ভৌগোলিক এবং ভূ রাজনৈতিক পরিবর্তনকে বর্ণনা করে। আমেরিকার, কোট, সমতল রাজ্যগুলি, আনকোট, ঐতিহাসিকভাবে কৃষিকাজের শক্তিশালী এলাকা, এখানকার উর্বর মাটির জন্য এই স্থানগুলি পরিচিত। এই রাজ্যগুলির, কোট, সুবিশাল ধুলোর পাত্রে, আনকোট, পরিণত হওয়া আমাদেরকে দেখায় আগত ভবিষ্যতের এক ভয়ঙ্কর চিত্র, যেখানে ব্যাপকভাবে ভূমি ক্ষয় হবে, কৃষিকাজ ভেঙে পড়বে এবং তার ফলে মানুষজন অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হবে। গ্রিনল্যান্ড এবং অ্যান্টার্কটিকা হল বিশাল, মূলত বসবাসহীন বরফে ঢাকা মহাদেশ। এই দেশগুলির মহাশক্তিধর দেশে পরিণত হওয়া সরাসরি বোঝায় যে এখানকার বরফের আস্তরণ গলে যাবে। এই গলে যাওয়ার অনেকগুলি সুগভীর প্রভাব পড়তে পারে, যেখানে অন্যান্য সমতল উর্বর জমিগুলি মরুভূমিতে পরিণত হতে পারে। তখন সেখানকার মানুষজন পৃথিবীর অন্যত্র চলে যাবে কেবলমাত্র জীবন রক্ষা করার জন্য। তখন সম্ভবত গ্রিনল্যান্ড এবং অ্যান্টার্কটিকা তাদের গন্তব্যস্থল হতে পারে। চিরাচরিত মহাশক্তিধর দেশগুলি হল সাধারণত এই সমস্ত দেশ যাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা বিপুল, প্রচণ্ড সামরিক ক্ষমতা এবং উল্লেখযোগ্য জনসংখ্যা আছে, যেমন আমেরিকা, চীন এবং রাশিয়া। কবি এই কঠিন বৈপরীত্যকে ব্যবহার করেছেন গ্রিনহাউস এফেক্ট এর পরিবর্তনকারী এবং ভয়ঙ্কর প্রভাবকে তুলে ধরার জন্য। এটি বোঝায় যে এই গ্রিনহাউস এফেক্ট কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠিত জীবনধারণ প্রণালীকেই ধ্বংস করবে না, সম্পূর্ণ এক নতুন ভূ রাজনৈতিক ভূমিচিত্র সৃষ্টি করবে। Question 8. Mention three major themes in Carl Dennis's poem The Greenhouse Effect. Comment on the theme of, quote, nature's resilience, unquote, in the poem. কার্ল ডেনিসের লেখা কবিতা দ্য গ্রিন হাউস এফেক্টের তিনটি প্রধান বিষয়বস্তু উল্লেখ করো। এই কবিতায়, কোট, প্রকৃতির সহনশীলতার, আনকোট, বিষয়ে আলোচনা করো। 3+3. Answer. Carl Dennis's poem, The Greenhouse Effect, deals with the burning problems of today, the greenhouse gases and global warming. The poem deals with the themes of environmental changes, changes in social structure caused by environmental degradation and our responsibility, and responses towards these changes. The poem logically describes the potential consequences of global warming, such as altered landscapes, economic shifts, and changes that come in human existence and lifestyle. Though the theme of nature's resilience is not directly treated in the poem, but it is clear that nature has the capacity to adapt to changing situations, though those are caused by human activities. So, in spite of greenhouse gases and global warming, nature is always alert to bring necessary changes within itself so that the balance of this earth remains suitable for survival. So, the picture is not absolutely hopeless, but we must be alert not to bring further deterioration. কার্ল ডেনিসের লেখা দ্য গ্রিন হাউস এফেক্ট কবিতায় আলোচিত হয়েছে বর্তমান দিনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা গ্রিন হাউস গ্যাস এবং বিশ্ব উষ্ণায়ন সম্পর্কে।
কবিতার বিষয়বস্তুগুলি হল জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশের অবনতির ফলে সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন এবং এই সমস্ত পরিবর্তনে আমাদের দায়িত্ব ও প্রতিক্রিয়া। কবিতায় যুক্তি সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে বিশ্ব উষ্ণায়নের শক্তিশালী ঘটনাক্রম, যেমন পরিবর্তিত ভূমিচিত্র, অর্থনৈতিক বদল এবং মানব অস্তিত্ব ও জীবনশৈলীতে আসা পরিবর্তন। কবিতায় যদিও পরিবেশের সহনশীলতার ব্যাপারে সরাসরি আলোচনা হয়নি, তবুও এটা পরিষ্কার যে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রকৃতি নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার সামর্থ্যযুক্ত, যদিও এই সমস্ত পরিবর্তনগুলি মানুষের কাজের ফলেই ঘটছে। তাই গ্রিনহাউস গ্যাস এবং বিশ্ব উষ্ণায়ন সত্ত্বেও প্রকৃতি সর্বদা নিজের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার ব্যাপারে সতর্ক, যাতে বেঁচে থাকার জন্য পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় থাকে। পৃষ্ঠা 127। তাই চিত্রটি পুরোপুরি হতাশাব্যঞ্জক নয়, কিন্তু আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে এই ব্যাপারে আরও বেশি অবনতি যেন না হয়। Question 9. Comment on the theme of economic disparity in the greenhouse effect. What is the poet's aim in writing the poem The Greenhouse Effect? দ্য গ্রিনহাউস এফেক্ট কবিতায় অর্থনৈতিক অসমতার বিষয়ে আলোচনা করো। দ্য গ্রিনহাউস এফেক্ট কবিতাটি লেখার পিছনে কবির উদ্দেশ্য কী? 3+3. আনসার: The theme of economic disparity or inequality is not treated directly in the poem The Greenhouse Effect by Carl Dennis, but it remains in the presentation. Due to greenhouse effects and global warming, quote, green belts, unquote, will be converted to, quote, dust bowls, unquote, bringing economical destruction for a lot, especially those who are poor. Their struggle for existence will be horrible. The people of the cities and towns of the present day may have to face disaster and leave their ornamented aristocratic lifestyle. They will have to fight for food and transportation. The poet's aim in writing the poem is to make every one of us alert about the consequences of environmental degradation sorrowfully and ignorantly caused by us. If we remain indifferent for any further time, then our lives on this earth will be sorrowful and disastrous. This is the warning given by the poem. কার্ল ডেনিসের লেখা কবিতা দ্য গ্রিনহাউস এফেক্টে অর্থনৈতিক অসমতা বা অসামঞ্জস্যতার বিষয়টি সরাসরি আলোচিত হয়নি, কিন্তু বিষয়টি উপস্থাপনার মধ্যে রয়েছে। গ্রিনহাউস এফেক্ট এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে, কোট, সবুজ বলয়, আনকোট, পরিবর্তিত হয়ে, কোট, ধুলোর পাত্রে, আনকোট, পরিণত হবে, যা অনেক মানুষকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে, বিশেষভাবে যারা হতদরিদ্র তাদের জন্য জীবন সংগ্রাম হয়ে উঠবে ভয়ঙ্কর। বর্তমানের শহর ও নগরের বাসিন্দাদের ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়াতে হতে পারে এবং তাদেরকে তাদের অলংকৃত জাঁকজমকপূর্ণ জীবন ছেড়ে হয়তো সামান্য খাদ্য এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য সংগ্রাম শুরু করতে হবে। কবির এই কবিতাটি লেখার উদ্দেশ্য হল আমাদের প্রত্যেককে পরিবেশের অবনতির কুফল সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া, যে অবনতি খুব দুঃখজনকভাবে এবং বোকার মতো ঘটছে আমাদের জন্যই। আরও অধিক সময় যদি আমরা এ ব্যাপারে উদাসীন থাকি, তাহলে এ পৃথিবীতে আমাদের জীবন হয়ে উঠবে দুঃখের এবং ভয়ঙ্কর। কবিতায় আমাদেরকে সেই সতর্ক বার্তাই দেওয়া হয়েছে।